బేగంపేటలోని కంట్రీ క్లబ్ వేదికగా వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ గ్లోబల్ థీమ్తో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహించింది. మాజీ మిస్ ఇండియా, అంతర్జాతీయ యోగా ట్రైనర్ సిమ్రాన్ మీ అహుజాతో కలిసి రాజీవ్ రెడ్డి యోగా సెషన్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సిమ్రాన్ అహుజా కొన్ని యోగా ఆసనాలను ప్రదర్శిస్తూ ప్రత్యక్ష సెషన్ను నిర్వహించింది. ముఖ్యంగా హఠ యోగా, ప్రాణాయామాలు, యోగా నిద్ర, సూర్య నమస్కారాలు, చంద్ర నమస్కారాలతో ఔత్సాహికులకు శిక్షణ అందించింది. ఈ సందర్భంగా రాజీవ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, కంట్రీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం సంప్రదాయ తత్వశాస్త్రం మూలాలను గౌరవిస్తూ ఆరోగ్యానికి ఫిట్నెస్కు ప్రాధాన్యతనిస్తుందని తెలిపారు. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా కంట్రీ కాండోస్ను దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. Our 11th International Yoga Day celebration, where the theme is Yoga for One Earth, One Health. We are also registered through Surya Foundation in collaboration with the Ministry of Ayush Government of India, where Country Club Pan India believes in going ahead and giving yoga to the world, giving that happiness, love, peace and tranquility and oneness to the world. So it's a huge honor for all of us to be together here at Country Club, because this time we're going to also to see the certificate by them. So it's absolutely a fabulous feeling for all of us to be one with one and all, and at the same time where we look forward to physical, mental, spiritual and holistic happiness and healthy living of an individual. I'm going to truly thank all our friends from the media and the entire world for joining us for this magnificent celebration. I've just been back from New York, Chicago, Dubai, and I'm here this morning only at Country Club for this prestigious event and for the grand unveiling of Country Condos, which believes in the same belief in giving that oneness, in giving that peace, in giving that togetherness of families and our loved ones. So it's a double whammy for me, and I'm truly humbled to be here as the... It was really a fantastic day, starting with watching the Prime Minister Modi ji and Vizag with almost about 4 lakh people in the country participating in this huge episode, and then also all the country clubs across the country were packed with members. I mean, Country Club is known for its USP, health and fitness, and yoga is definitely a huge part in health and fitness. Today, we can proudly say that ancient India's discovery of yoga has now today become global. A lot of Hollywood actors, actresses, and a lot of Bollywood people practice yoga on a daily basis. They make it a part of their lifestyle. Like I myself was telling, I made it a part of my lifestyle 5 years back, and then I have lost about 30 kgs, and it is really fantastic because it disciplines you. You have to do it with a sense of passion, a sense of purpose. I am in a very responsible position, so I try to sleep early, get up early, and try to spend about 2 hours both in the gym, and I swim about 1 kilometer a day. Plus with yoga and all that, without that my exercise regimen is not complete. And also because I want